Providing protection. It's a duty that falls on all of us involved in crisis response. Migrants, displaced persons, and the affected communities are all exposed to different risks including neglect, abuse, exploitation, and various forms of violence. Sex, age, gender, ethnic allegiance are all factors that combined define the degree of exposure to risk. Education, networks, access to resources, and other capacities also play a role, as does location. People in a camp will be differently at risk than those in a spontaneous settlement, a transit center, at a border, or in an urban setting. Finally, crisis-induced factors such as family separation, loss, and lack of resources, and threats to life also have an influence on exposure to risk. Understanding how these factors interplay is critical to ensuring IOM crisis responses avoid unintended damage but rather build on individuals' and communities' self-protection capacities. What are the protection mainstreaming principles? 1. Prioritize safety and dignity and avoid causing harm. 2. Ensure meaningful access to services and assistance. 3. Encourage accountability to the affected population. And 4. Foster participation and empowerment. IOM mainstreams protection across all of its sectors of assistance, from camp coordination and camp management to health support, transport assistance, and humanitarian border management. Moreover, some sectors like CCCM, psychosocial support, land and property support, counter-human trafficking in crisis, operationalize protection through targeted actions. Time, locations of distribution, and the type of non-food items to be handed out at migrant transit centers are all agreed in consultation with the migrants themselves. Items are selected because they are both required and culturally appropriate. Priority access to emergency transportation is established for crisis-affected migrants according to how fit and able to travel they are and how much they are at risk of violence, and not on the basis of their age, sex, gender, race, or ethnic affiliation. Within a cash transfer project for IDPs, IOM uses a multifunctional hotline for direct contacts with IDPs to ensure their complaints are addressed. Within a disarmament and demobilization program, the demobilized population participates on a voluntary basis to the design, monitoring, and evaluation of the program, including validating the eligibility criteria for access to the program. To ensure that protection is mainstreamed at the strategic level, assessments and analysis have to integrate elements that help identify those at risk and so in need. Results have to be reflected in response planning. They must help prioritize affected individuals or groups and identify the nature of the intervention needed. At the operational level, the protection mainstreaming principles should become part of each phase of the project lifecycle: project design and development, project endorsement, project implementation and monitoring, and project evaluation. IOM has user-friendly tools and training materials to help you do that at every stage of the project lifecycle. Also, use available resources provided by key partners, clusters, working groups, and participate in key coordination meetings where these approaches are discussed. Make sure you respond to crisis having these principles in mind. I will do this short interview in English because I have many friends who live abroad, all over the world, and for many of them they don't speak or understand German, so it would be better if I do it in the basic international lingua franca, which is
nowadays English. So please, I'll carry on. My name is George Downing. I work in security. I've been working in security here in Germany since 1997. I've worked in some aspects of middle to high risk security on public transport, having to deal with violence on public transport with football hooligans, junkies, dealers, as well as also doing a little bit of auf Deutsch unbewaffnet Personenschutz, which in English basically means like being a minder, being a bodyguard, but unarmed. I have a good group of people here. I've always believed personally in the end I'd rather have a small group of highly dedicated people than having a massive group of people who are only half interested in what I have to teach. Basically what I teach here is, to put it in simple terms, it's not politically correct, but basically it's the appliance of violence to save yourself or your loved ones or people, your family or whatever, in an emergency situation. The problem is to say that it is not politically correct, but then I don't believe in political correctness. When something has to be said, then you should say it and come out with it direct. Well, my original training, the whole idea originally began because I became very disillusioned with traditional martial arts as they were taught. I was very frank with myself and I asked myself a brutally honest question, which I think everyone should. And that question is, would it work in a real situation if my life depended on it? And if you're equally brutally honest with yourself when you ask this question, the answer will probably be no. In fact, a lot of it will not work. In fact, a lot of it will probably get me killed or very badly injured if I was to apply it in a real situation. I came into this training because I saw at the time in Germany, when I was working in security, that they didn't have anything like this at all in Germany. It was quite common in England under the heading of reality-based self-defense, which was becoming big. It was also at the time in England in the mid to late 90s when Krav Maga and other martial arts were becoming big names in England. I remember at the time in the late 90s, if you went in Germany, if you said to somebody Krav Maga, they would give you a sort of, huh? What? Was ist das there? What's that? You know, they didn't have, at the time, all you had was just very traditional martial arts. And seeing that I'd become very disillusioned with traditional martial arts, or perhaps the way how they were taught, in particular, I decided to look for something that was more realistic and different. Ich komme momentan einmal die Woche hierher und finde, das ist eine gute Frequenz, mache gerne weiter und habe das Gefühl, dass ich hier wirklich was lerne. Wir wollten gerne was zusammen machen und es war schwierig in unserem kleinen Städtchen was zu finden. Ja, und wir suchten halt eine Sportart, die flexibel ist und nicht nur auf Vereinszugehörigkeit stoßen möchte. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn das was Freies ist, dann kommen wir gerne hier hin. Und das war hier so. Unverbindlich und mit viel Spaß und Humor. Vom Jiu-Jitsu in die andere Branche. Effektiver. Praxisorientierte Selbstverteidigung. Ohne Schnickschnack. Ohne Schnickschnack. Ich bin durch eine Kollegin hier hängen geblieben, die hat was gesucht, um letztendlich Selbstvertrauen aufzubauen. Und hat das auch gewonnen, hat aber aufgehört. Ich bin irgendwie, weil das eine coole Truppe ist, irgendwie hängen geblieben. Und ja, die Technik ist effektiv und es taugt auch als Fitnesstraining, würde ich sagen. Und mentale Stärke auf Dauer. Ruhe bewahren. Genau. Ich glaube, ein wichtiger Grund ist, dass ich jetzt zum zweiten Mal Vater werde. Und ich einfach wissen möchte, was ich machen kann, wenn wir in irgendeine gefährliche Situation rauskommen sollten. Weil das Aggressionspotenzial draußen wird immer höher. Und vorher als normaler Sterblicher hat man halt keine Ahnung, was man machen soll, wenn ein Angreifer kommt oder mehrere oder so. Ich habe so darum gesagt, jetzt musst du mal gucken, dass du irgendwas machst. Und darum bin ich in die genannt. Das ist schon super. Ein Sportschütze. Top-Trainer. Ich finde, die Kriminalität, die steigt halt. Und um mich selbst zu verteidigen und eigentlich mir auch selber die Sicherheit zu geben, dass ich mich verteidigen kann, habe ich mich entschieden, einfach so einen Selbstverteidigungskurs mitzumachen. Mir macht es auf jeden Fall Spaß. Es ist manchmal ein bisschen grob, aber ich meine, da muss man durch.
Leben, wenn einer dich angreift, ist ja auch das Gleiche. Da wird ja auch keine Rücksicht genommen. Ja, also ich mache es schon auch aufgrund der Fähigkeit, die man hier lernt und aufgrund der Techniken. Und ich glaube, Fitness muss auch nebenbei jeder für sich selbst noch ein bisschen trainieren. Aber George ist halt derjenige, der wirklich weiß, wovon er spricht und der einem auch Techniken beibringen kann, die dann in seiner Arbeit auch bisher funktioniert haben. Und das ist, glaube ich, ziemlich wertvoll. Wir wiederholen immer alles die Reflexe. Immer das Ding. Man wird sensibilisiert. Ja, genau. Und durch diese Sensibilisierung steht man einem gegenüber schon kräftiger da. Und fürs Empfinden, fürs Selbstbewusstsein ist das, merkt man. Wissen, dass man was kann, aber es liegt an dem Aus. Weil man wird auch hier ganz klar geschult, dass man gesagt bekommt, weggehen und die Leute sein lassen, wie sie wollen. Na, aber man kommt schon mal in mögliche Situationen, wo die Möglichkeit besteht, dass man es braucht. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier suchen und auch gefunden haben. Theon ist das irgendwo im Hinterkopf und dann wendest du es an und es funktioniert. Es ist auf jeden Fall nicht das platschige Fallen und es ist auch nicht das plumpe Zuschlagen, sondern auch hier die Truppe ist natürlich, man muss auch sagen, dass das hier eine Industrietruppe ist. Ja, wir sind ja bunt gemischt. Von minderjährig bis zu älteren Leuten, finde ich total toll. Jeder bringt etwas mit und lustig ist es auch. Ja, und wir kommen eigentlich hier recht gut ins Schwitzen. Na, hier kann man eigentlich richtig viel mitnehmen. Man ist sehr ausgepowert, wenn man zu Hause ankommt.